Okay, so we are moving to the unit number 2 from today. Okay, first of all we'll see perpetual motion machine of kind 1, perpetual motion machine. Okay, so what is perpetual motion machine? Abhi idhukku munadi perpetual motion அப்படின்ற word கேள்விப்பட்டிருக்கியா? So perpetual motion அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா, so this is a motion of bodies that continues forever. For example, நம்ம atom define பண்ணும்போதே in our first class atom பத்தி define பண்ணும்போதே சொல்லிருப்போம், right? Atom is a smallest particle which will always be in perpetual motion, right? Motion restல இருக்கவே இருக்காது, கண்டினியூஸா ஸ்டாப்பே ஆகாம முன்ன பின்ன மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும், to and froல perpetual மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். So that is perpetual motion machine சொல்லுவாங்க. And yeah, இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, perpetual motion அதுதான் நிக்காம ஓடிட்டே இருக்கிறது, right? So perpetual motion machine of first kind அப்படின்றது என்னன்னா, this is the machine which produces work without the input energy, right? So வச்சுக்கலாம். So இதுதான் நம்மளோட machine, right? So this is the machine. இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, which gives continuously work without consuming any energy. Without consuming any energy, it continuously gives work. It is not possible, right? So first law என்ன சொல்லுது, first law of thermodynamics என்ன சொல்லுது, ஒரு எனர்ஜி வந்து இன்னொரு எனர்ஜியா மாறுது, பட் எனர்ஜி கிரியேட்டோ டெஸ்ட்ராயோ ஆகாது. பட் இந்த மெஷின் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இந்த மெஷின் வந்து தன்னைத்தானே இயக்கிக்கிட்டு எக்ஸ்டர்னலாகவும் ஒர்க்கு கொடுக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள். தன்னைத்தானே இயக்கிறதுக்கும் எக்ஸ்டர்னலாக ஒர்க்கு கொடுக்கறதுக்கும் இட் ஹாஸ் டு அப்சார்ப் சம் எனர்ஜி ஃப்ரம் த சரௌண்டிங்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்படி எந்த எனர்ஜியும் அப்சர்வ் பண்ணாமல் எந்த மெஷினாலையும் ஒர்க்கை கொடுக்க முடியாது, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி images you might have seen perpetual motion machine. So this is the one example of perpetual motion machine. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். Sorry, it's taking time. It's okay. I hope you are able to see this machine, right? So இந்த மெஷின் என்ன பண்ணுதுன்னா, இட் ஹாஸ் டூ வீல்ஸ். ஒரு பெரிய வீல் இருக்கு, சின்ன வீல் இருக்கு, ரைட்? இந்த சின்ன வீல்ல வந்து கிராங்க் கனெக்ட் பண்ணி இந்த 4 பார் மெக்கானிசம் மேலே கீழே தள்ளுது, பம்ப் பண்ணுது, ரைட்? வாட்டரை பம்ப் பண்ணி தண்ணி மேலே வருது. ஓகே, அண்ட் மேலே வர தண்ணி மறுபடியும் இந்த பெரிய வீலை ரன் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த மெஷின் வந்து நிற்காம எப்பவுமே ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்றாங்க, ரைட்? ஸோ இந்த மெஷினுக்கு தேவையான எனர்ஜி வந்து இந்த மெஷின் கையில இருந்தே கிடைக்குது. ஸோ இட் ஹாஸ் டூ வீல்ஸ், ரைட்? இந்த சின்ன வீல்ல இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா நமக்கு கிராங்க்
கனெக்ட் ஆயிருக்கு கிராங்க் ஷாஃப்ட். தென் இந்த கனெக்டிங் ராட் மூலயமா இந்த பீம் என்ஜின் சொல்லுவாங்க இதை, ரைட்? ஸோ சிமிலர் கைண்ட் பம்ப், இங்க இந்த வாட்டரை பம்ப் பண்ணி மறுபடியும் மேல இருந்து கீழே வாட்டர் விழுது. ஸோ இந்த மெஷின் வந்து கண்டினியூஸா இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றது தான் பர்பச்சுவல் மோஷன் மெஷினோட ஐடியா. திஸ் இஸ் ஹைட்ராலிக் பர்பச்சுவல் மோஷன் மெஷின். அண்ட் அது மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் மெஷின்ஸ் இருக்கு. ஓகே, நிறைய டைப் ஆஃப் மெஷின்ஸ் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் ரியல் டைம். ஓகே, ரியல் டைம்ல அந்த மாதிரி இருக்குது வாய்ப்பு இல்லை. சாரி. ஓகே, ரைட். ஸோ இதுதான் அந்த மெக்கானிசம். ஸோ 2 வீல் இருக்கு. ஓகே, இந்த பெரிய வீல் வந்து இந்த சின்ன வீல டிரைவ் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. இந்த சின்ன டிரைவ் வீல் வந்து இந்த பம்புக்கு பவர் கொடுக்குது. ஓகே, ஸோ இது பம்ப் பண்ணிட்டு வாட்டரை மறுபடியும் இங்கே கொண்டு போகுது. அண்ட் மேல இருந்து வாட்டர் கீழே வந்து இந்த பெரிய வீல ரன் பண்ணிட்டே இருக்கு. ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா இன்ஃபைனைட் டைம்ஸ், அதாவது இந்த மெஷின் எப்பவுமே நிற்காம ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், தன்னைத்தானே இயங்கிக்கிட்டு ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றது தான் அதோட ஐடியா. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் ப்ராக்டிக்கல், ரைட்? டு யூ திங்க் இட்ஸ் பாசிபிள்? அந்த மெஷின் ரன் ஆகிட்டே இருக்குமா? வாய்ப்பு இல்லை. Okay, then next, some of the examples of perpetual motion machine. So இது வந்து லியோனார்டோ டா வின்சியோட one of the diagram of perpetual motion machine. இதுல கார்விங்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு, கர்வ்டு கார்விங்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல ஒரு கிரசன்ட் ஷேப்ல, ரைட்? அதுல வெயிட், பால் மாதிரியான வெயிட் போடும்போது அதோட எனர்ஜி மாறுறதுனால, அதோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மாறுறதுனால இந்த வீல் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஐடியா. அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பர்பச்சுவல் மோஷன் மிஷின். ஸோ இதெல்லாமே ப்ரப்போஸ்டு மாடல்ஸ், பட் தேர் நாட் பாசிபிள் இன் ப்ராக்டிக்கல். ஓகே, கேப்லரி பவுல்னு சொல்லுவாங்க. கேப்லரி ஆக்ஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பா உன்னோட ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் கிளாஸ்ல. கேப்லரி ஆக்ஷன்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னால வாட்டரோட சர்ஃபேஸ்ல, இப்போ டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷனால நடக்கிறது தான் கேப்லரி ஆக்ஷன், ரைட்? ஸோ வாட்டர் சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே டியூப்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டரோட லெவல் ரைஸ் ஆகி நிற்கும். சப்போஸ் இஃப் இன்சர்ட் தி டியூப் இன்சைட் த வாட்டர், ரைட்? ஸோ அதனால அதில் கிரியேட் ஆகிறது தான் கேப்லரி ஆக்ஷன் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த கேப்லரி ஆக்ஷன் மூலியமா மறுபடியும் வாட்டர் அந்த கப்புக்கே வர்றது அப்படின்றது வந்துட்டு ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றதான் இன்னொரு ஐடியா. நெக்ஸ்ட், திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஓவர் பேலன்ஸ்டு வீல். ஸோ இந்த வீலும் எப்பவுமே ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்றது. அண்ட் சம் அதர் எக்ஸாம்பிள், இந்த பால், இந்த 4th எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா பால் இருக்கு, பால் வந்து ரொட்டேட் பண்ணும் அப்படின்றது. பால் வந்து இந்த வீல் எப்பவுமே ரொட்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த வீல் நிற்காம ஓடிட்டே இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஐடியா. ஸோ திஸ் இஸ் பர்பச்சுவல் மோஷன் மெஷின் ஜென்ரலா. ஓகே, ஃபைனலா பர்பச்சுவல் மோஷன் மெஷின்னா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இட் இஸ் அ மெஷின் which gives work without absorbing any energy from the surroundings. So that is not possible practically based on first law. Work கொடுக்கணும்னா you have to absorb some energy from the surroundings. Okay, one second. Someone waiting outside. Okay, so that is perpetual motion machine. And next we'll go to second law of thermodynamics. Is it clear? Perpetual motion machine for you? It's not possible. You go and search in YouTube perpetual motion machine. Okay, so you'll get variety of proposed ideas like this. இந்த மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும். ஸோ இமே சயின்ஸ் ஃபேர்ல, சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பர்பச்சுவல் மோஷன் மெஷினை டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் ஐடியல் கேசஸ். இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஒரு மெஷின் தன்னைத்தானே இயங்கிக்கிட்டு எப்பவும் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு வெளியிலேருந்து எந்த எனர்ஜியும் வாங்காம தன்னைத்தானே இயங்கிட்டே இருக்கிறதுங்கிறது நாட் பாசிபிள், ரைட்? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் லா நாட் பாசிபிள். ஸோ நம்ம அந்த மெஷினுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கணும். இட் மே பி கெமிக்கல் எனர்ஜியாக கொடுப்போம். இன் கேஸ் ஆஃப் நம்ம பைக்ல பார்த்தோம்னா நம்ம கெமிக்கல் எனர்ஜி கொடுப்போம், பெட்ரோலுங்கிறது, ரைட்? ஸோ ஸ்டீம் இன்ஜின்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா சம் அதர் எனர்ஜி கொடுக்கும். வெளியிலேருந்து ஒரு எனர்ஜி வரணும், அதை தான் ஒர்க்காக மாற்றும் இருக்கிற மிஷின்ஸ் எல்லாமே. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பர்பச்சுவல் மோஷன் மெஷின் ஆஃப் கைண்ட் 1. அண்ட் தென் we are moving to second law of thermodynamics. Okay,
Yeah, this is the statement, second law of thermodynamics. The second law states that the total entropy of an isolated system can never decrease over a time, and it will be maintained constant if only all the processes are reversible. We already know that isolated system na enna namakku theriyum. Sollupa. Okay, 1 second. Okay, I read them. Okay, let me keep in this way. I take the circuit law. Okay. Second law of thermodynamics. என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, this is the statement, general statement. It states that total entropy of an isolated system can never decrease over a time and is constant if and only if all the processes are reversible. Or isolated system, right? We know what is isolated system. If we take any isolated system, and the system valiya mass transferum irukadu, also energy transferum irukadu. அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம்ல இதோட என்ட்ரோபி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, எய்தர் என்ட்ரோபி அப்படின்னா என்னன்ட்டு பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலா ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இதுல ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் ரிவர்சிபிளா இருந்தா மட்டும்தான் இதோட என்ட்ரோபி வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும், இல்லைன்னா என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றதான் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் புரியறதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் என்ட்ரோபின்னு முதல்ல பார்த்துருவோம். ஸோ தட் ஒன்லி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி புரிய வரும். ஸோ என்ட்ரோபின்னா என்ன சொல்றாங்க? இட் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் தெர்மல் எனர்ஜி பர் யூனிட் டெம்பரேச்சர் that is available for doing useful work. Okay, it is a measure of system's thermal energy per unit temperature that is unavailable for doing useful work. Unavailable. Okay, so நீ entropy-ன்ற word இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருப்ப. Entropy-னா yeah, so since இது கவனி, entropy is a measure of molecular disorder or randomness of the system அப்படி சொல்லுவாங்க. இப்போ you see this diagram, இங்க மாலிகுல்ஸ் வந்து ஒரு 4 ஸ்டேஜஸ்ல காமிச்சிருக்காங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா மாலிகுல்ஸோட மூவ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அதோட ஆர்டர் வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப கரெக்டா அரேஞ்ச்ல இருக்கு, கரெக்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருக்கு. அண்ட் செகண்ட்ல வந்து ஓரளவுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கு, தேர்ட்ல இன்னும் அதிகமா டிசார்டர்னஸ்ல இருக்கு, அண்ட் ஃபோர்த் ஒன்ல மோர் டிசார்டர்னஸ், ரைட்? ஸோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நமக்கு எனர்ஜி சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்மளோட எனர்ஜி கியூ. இந்த கியூவோட இந்த கியூவோட குவாலிட்டி இருக்குல்ல, குவாலிட்டி எப்போ அதிகமா இருக்கும்னா மாலிகுல்ஸ் வந்து லெஸ் ரேண்டம்ல இருக்கும்போது எனர்ஜியோட குவான்டிட்டி கிடையாது. 100 ஜூல்னா 100 ஜூல் தான் இருக்கும் எல்லா கேசஸ்லுமே. பட் இதோட குவாலிட்டின்னு சொல்லுவோம், அதாவது அதை முழுசா நம்ம இன்னொரு எனர்ஜியா மாற்ற முடியுமா அப்படின்ற குவாலிட்டி இருக்கு இல்லையா. ஸோ அது வந்து எப்போ அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா லெஸ் ரேண்டம்னஸ்ல இருக்கும்போது தான். மாலிகுல்ஸ் எவ்வளோ ரேண்டமா மூவ் ஆகுதுன்றதை குறிக்கிறது தான் பார்த்தோன்னா என்ட்ரோபி. ஓகே, ஸோ நான் வில் read this statement again. Entropy is a measure of molecular disorder or randomness of the system. Okay, randomness of the molecules inside the system. Okay, ஸோ இது வந்து இப்போ என்ட்ரோபி அதிகமா இருக்கு, ஒரு சிஸ்டமோட என்ட்ரோபி அதிகமா இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have a piston cylinder setup. ஸோ இதுக்குள்ள இருக்க மாலிகுல்ஸோட என்ட்ரோபி ஃபர்ஸ்ட் S1 வச்சுக்கலாம், செகண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து S2. சப்போஸ் S1 இஸ் கிரேட்டர் தென் S2, என்ட்ரோபி அதிகமா இருக்கும்போது என்ன அர்த்தம்னா இதுல இருந்து அதிகமா ஒர்க்கை நம்மளால எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, சி என்ட்ரோபி கம்மியா இருந்துச்சு, என்ட்ரோபி கம்மியா இருக்கு சிஸ்டமோட என்ட்ரோபி அப்படின்னா நம்ம அதுல இருந்து ஒர்க் அதிகமா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். என்ட்ரோபி அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அதுல இருந்து ஒர்க் கம்மியா தான் நம்மளால எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். சி திஸ் இஸ் த
கேஸ். ஸோ அப்போ என்ட்ரோபி பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கு. ஸோ எவ்வளோ ஒர்க் நம்மளால எடுத்து அன்அவைலபிள் யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்கை தான் நம்ம என்ட்ரோபின்னு சொல்றோம். The measure of system's thermal energy per unit temperature that is unavailable for doing useful work. Unavailable for doing useful work. That is entropy. So மாலிகுல்ஸோட டிஸ்ஆர்டர்னஸ் சொல்லிக்கலாம் நீ சொல்லும்போது. ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, at very microscopic level it simply states that if you have a system that is isolated, நம்ம கிட்ட ஒரு isolated system இருக்கு, ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, and any natural process in the system progress in the direction of increasing disorder or entropy of the system. ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன், இப்போ ஒரு ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் இருக்கு, அது மேல ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் நீ பண்ற, நேச்சர் வந்து ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த டைம்ல அதோட என்ட்ரோபி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதாவது இயற்கையில நடக்கக்கூடிய எல்லா ஆக்ஷனுமே என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகிற டைரக்ஷன்ல தான் நடக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த தியரி. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆக்ஷன் நடக்கிற ஒவ்வொன்றுமே என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகிற டைரக்ஷன் நடக்குதுப்பா. இஃப் யூ ஹேவ் எக் நம்ம கையில இருக்கு, அதை நான் ஃப்ளோர்ல போட்டோம் அப்படின்னா எக் தூளா மாறுது, ரைட்? ஸோ இது வந்து ஸ்பான்டேனியஸா நடக்கிற ஒரு ஆக்ஷன். பட் இந்த ஸ்பிளிட் ஆன இந்த எக்ல இருந்து மறுபடியும் இது கம்பைன் ஆகி வருதுங்கிறது நாட் பாசிபிள். ஸோ இன் ஜென்ரல் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நேச்சர்ல நடக்கக்கூடிய எல்லா ஆக்ஷனுமே மாலிகுல்ஸோட டிஸ்ஆர்டர்னஸ் அதிகமா இருக்கக்கூடிய டைரக்ஷன்ல தான் நடக்கும் அப்படின்றதான், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் என்ட்ரோபி. We'll see entropy in detail in upcoming classes, and we'll start with the basic statements of this. So நிறைய விதமா சொல்லலாம் இந்த செகண்ட் லாவை. ஜெனரல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா, entropy of the universe will always increase. அதுதான் general statement of second law, right? So now we will see Kelvin-Planck statement. Kelvin-Planck statement for entropy. Or second law. So second law of thermodynamics, Kelvin-Planck statement already நீ படிச்சிருப்ப உன்னோட யூஜில, உன்னோட சரி ஸ்கூல் டேஸ்ல, ரைட்? படிச்சிருக்கியா? படிச்சிருப்ப. இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, states that it is impossible to devise a cyclic operating engine that effect of which is to absorb energy in the form of heat from single reservoir and to deliver an equal amount of work. So என் கையில ஒரு ஹீட் என்ஜின் இருக்கு, I have a heat engine which absorbs heat from single reservoir and it completes it. இங்க வர எல்லா எனர்ஜியுமே என்னவா மாத்துது அப்படின்னா ஒர்க்கா மாத்துது. completes it to work. It completely convert it into work. It is not possible னு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, இது நாட் பாசிபிள். ரிசர்வாயர் இருக்கு, அது கம்ப்ளீட்டா ஒர்க்கா மாத்துறது நாட் பாசிபிள். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் பாசிபிள்? ஸோ இந்த ரிசர்வாயர் நமக்கு இல்லை இருக்கு இல்லையா, எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிசர்வாயர், அதுல இருந்து கிடைக்கிற ஹீட் நான் என்ன பண்றேன், ஹீட் என்ஜின் வச்சு ஒர்க்கா மாத்துறேன், ரைட்? ஒர்க்கா மாத்துறேன், பட் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வில் பி ரிஜெக்டட் டு சம் அதர் ரிசர்வாயர். ஓகே, கண்டிப்பா எப்பவுமே ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ஒன்று இருக்கணும், ஹீட் சப்ளைட்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ஒன்று இருக்கும். ஸோ நம்மளோட பைக் என்ஜின்லாம் இருக்கு அப்படின்னா எக்ஸாஸ்ட் கேஸோட, sorry, one second, wait, I'll add them. Okay, I added them.
See, in general நம்மளால ஒர்க் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜி வந்து எப்பவுமே ஹை டெம்பரேச்சர் ரீஜன்ல இருந்து லோ டெம்பரேச்சர் ரீஜனுக்கு போகும். ஹீட் வந்து எப்பவுமே ஹைட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹை டெம்பரேச்சர்ல இருக்கு, இங்க லோ டெம்பரேச்சர் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஸோ இங்க ஹீட் ஃப்ளோ நடக்கும். ஹீட் கண்டிப்பா ஹைட் இப்போ நம்ம கப்ல நம்மளோட டேபிள்ல கப் ஆஃப் டீ வைக்கிறோம் அப்படின்னா இதோட டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமா இருக்கு, 60 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு, அட்மாஸ்பியர் வந்து 30 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குன்னா இதுல இருந்து ஹீட் போகும், ரைட்? ஸோ ஹை டெம்பரேச்சர்ல லோ டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது இன் பிட்வீன்ல இஃப் ஐ பிளேஸ் என்ஜின், ஹீட் என்ஜின், எனக்கு தேவையான அளவுக்கு ஹீட் கிடைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஐ வில் பிளேஸ் ஹீட் என்ஜின், ஐ வில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஒர்க் ஃப்ரம் இட். தென் இங்க வந்தது கம்மியா இருக்கும், இங்க போறது வந்தது அதிகமா இருக்கும், ஹீட் என்ஜின்ல இருந்து வெளியே போறது வந்து கம்மியா இருக்கும். பட் திஸ் Q2 இருக்கு இல்லையா, ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ஃப்ரம் த ஹீட் என்ஜின், திஸ் வில் நெவர் பி ஜீரோ. இதுதான் கெல்வின் பிளாங்கோட ஸ்டேட்மெண்ட். கண்டிப்பா ஹீட் சப்ளைன்னு ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ஒன்று இருக்கும். அதாவது இப்படி சொல்லலாம், you take this one, just listen, this is a wind turbine, okay, this is a wind turbine and we are getting a air flow. ஏர்க்குன்னு ஒரு கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் m v ஸ்கொயர் இருக்கு. so this is the total kinetic energy we are getting, which will be acting on the wind turbine, okay. so இப்போ சப்போஸ் நமக்கு இங்க வர கைனடிக் எனர்ஜி மொத்தத்தையும் இந்த விண்ட் டர்பைனால ஒர்க்கா மாற்ற முடியுமா? நாட் பாசிபிள், ரைட்? ஏன்னா சப்போஸ் இப்போ இங்க ஏர் வந்துட்டே இருக்கு, இங்க வந்ததும் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா டோட்டலா நான் மாத்திட்டேன். கைனடிக் எனர்ஜி ஃபர்ஸ்ட்ல இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி வந்து சம் வேல்யூ இருக்கு, ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி வந்து ஜீரோன்னு மாத்திட்டேன் அப்படின்னா இங்க வந்து ஏர் மாலிகுல்ஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும், நெக்ஸ்ட் ஏர் ஃப்ளோ இருக்காது, ரைட்? தேர் ஒன்ட் பி ஏர் ஃப்ளோ. ஸோ இந்த இடத்துல இம்பாக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லெஸ் கைனடிக் எனர்ஜில வெளியில போயிட்டே இருக்கணும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மட்டும் தான் we can extract work, right? so this is the case of wind turbine. ஸோ கம்ப்ளீட்டா டோட்டல் எனர்ஜியுமே ஒர்க்கா மாற்ற முடியாது அப்படின்றது தான் செகண்ட் லாவோட கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட், ஓகே. ஸோ ஹீட் என்ஜின் ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல ஹீட் ரிஜெக்ஷன் ஒன்று கண்டிப்பா இருக்கும், ஓகே, ரைட். ஸோ ரிசர்வாயர்னா என்ன சொல்றாங்க? தெர்மல் ரிசர்வாயர் ஹேவிங் இன்ஃபைனைட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி, அதுதான் ரிசர்வாயர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், we'll see it in next slide. ரிசர்வாயர், ரிசர்வாயருக்கு ரெண்டு நேம் இருக்கு, சோர்ஸ், சிங்க்னு சொல்லலாம். சோர்ஸ்ங்கிறது ஒரு ரிசர்வாயர், ரிசர்வாயர்ன்ற வேர்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். டேம் வந்து சொல்லுவாங்க ரிசர்வாயர்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பா. டேம், வாட்டர் டேம் இருக்கு இல்லையா, ரிசர்வாயர், அது வாட்டர் ரிசர்வாயர்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுல வந்து ரிசர்வாயர்னா ஜென்ரலா என்ன அர்த்தம்னா அதுல இன்ஃபைனைட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கும், அதை நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியாது. அதுக்கிட்ட இருந்து எவ்வளவு எனர்ஜி நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாலும் சரி அதோட எனர்ஜி மாறாது அப்படின்றது ரிசர்வாயரோட ஜென்ரல் டேம். ரிசர்வாயர், தெர்மல் ரிசர்வாயர் வச்சுக்கலாம். தெர்மல் ரிசர்வாயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா it has infinite amount of energy, heat energy, okay. so இதுல ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரிசர்வாயர் இருக்கு. ஒன்னு வந்து சோர்ஸ், நமக்கு ஹீட்டை கொடுக்குற ரிசர்வாயர். ஹீட் என்ஜின் இருக்கு, நமக்கு ஹீட் என்ஜின் இருக்கு அப்படின்னா ஹீட்டை கொடுக்குற ரிசர்வாயர் பேர் வந்து சோர்ஸ். இந்த சோர்ஸ் எப்பவுமே ஹாட்டா இருக்கும், okay, right? the reservoirs that supplies energy in the form of heat is called source. so நமக்கு நேச்சுரல் அவைலபிள் சோர்சஸ் எதெல்லாம் பார்த்தோம்னா சோலார் எனர்ஜி, sun is the reservoir, and geothermal energy அது பூமிக்குள்ள இருக்கிறது, எர்த்தோட கோர்ல இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர், so that is geothermal energy, அதுவும் one of the reservoir சொல்லுவோம். so sun is the best example for natural source. then what is sink? சிங்க்ங்கிறது which absorbs energy, நம்ம ஹீட் என்ஜின்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்றோம் பார்த்தியா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பைக் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், பைக்ல இருந்து வெளியில எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வருது, அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வந்து கண்டிப்பா அட்மாஸ்பியரோட டெம்பரேச்சர்ல இருக்காது, ரைட்?
it will be more than atmosphere temperature. So அந்த அட்மாஸ்பியர் நான் அந்த கேஸை நான் எங்கே அனுப்புகிறேன், அட்மாஸ்பியருக்கு அனுப்புகிறேன். அப்போ நமக்கு அட்மாஸ்பியர் தான் வந்து இங்கே சிங்க். நான் எவ்வளோதான் ஹீட்டை கொடுத்தாலும் சரி அதோட டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்டாக மெயின்டைன் பண்ணுது. அதே மாதிரி சன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சன்ல இருந்து எவ்வளோதான் ஹீட் வந்தாலும் சரி, எவ்வளோ ஹீட் ஒவ்வொரு நாளும் ஹீட் வந்துட்டே இருக்கு, பட் ஸ்டில் சன்னோட டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்டாக மெயின்டைன் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஐடியல் சோர்ஸ் அண்ட் சிங்க்னு சொல்லுவோம். சோர்ஸ் அண்ட் சிங்க். ஸோ சிங்க் சோர்ஸ் அப்படின்னா எவ்வளோதான் நம்ம ஹீட் அதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் சரி அதோட டெம்பரேச்சர் வில் பி மெயின்டைன்டு கான்ஸ்டன்ட். அண்ட் சிங்க் எவ்வளோதான் ஹீட் அதில் நம்ம கொடுத்துட்டே இருந்தாலும் சரி அதோட டெம்பரேச்சர் வில் பி மெயின்டைன்டு கான்ஸ்டன்ட். ஜென்ரலாக சோர்ஸோட டெம்பரேச்சர் T1 சொல்லுவோம், சிங்கோட டெம்பரேச்சர் T2 சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ நம்மளோட பைக் என்ஜின் இருக்கு இல்லையா, பைக் என்ஜின் வச்சுக்கலாம். பைக் என்ஜின் இருக்கு, அதுக்கு சோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பஷன் சேம்பர் தான். கம்பஷன் சேம்பர் and sink on the atmosphere. Is it clear? Bike engine க்கு எங்க இருந்து நமக்கு ஹீட் கிடைக்குது, கம்பஷன் சேம்பருக்குள்ள ஃபியூல் பர்ன் ஆகுது பத்தியா. ஸோ அதுதான் நமக்கு சோர்ஸ். அண்ட் வெளியில நம்ம பர்ன் ஆயிட்டு அது நம்ம ஏதோ ஆட்டோ சைக்கிள் இல்லை டீசல் சைக்கிள் யூஸ் பண்ணி அதுல இருந்து ஒர்க் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இந்த என்ஜின்ல இருந்து நமக்கு ஒர்க் கிடைக்குது, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் சோர்ஸ். திஸ் சிங்க். இந்த என்ஜின்ல இருந்து நம்ம ஒர்க் கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்க ஹீட்டை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அட்மாஸ்பியருக்கு அனுப்புறோம். ஸோ அட்மாஸ்பியருக்கு அனுப்பணும். இந்த அட்மாஸ்பியருக்கு அனுப்புறதுங்கிறது மேண்டேட்டரி, கண்டிப்பா. அப்போதான் ஹீட் ஃப்ளோ இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ கோல்டு பாடின்னு ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா, சாரி ஹாட் பாடின்னு ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா கோல்டு பாடின்னு ஒன்று இருக்கணும். ஸோ அப்போதான் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். இன் பிட்வீன்ல வி கேன் பிளேஸ் எனி ஹீட் என்ஜின் அண்ட் வி கேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஹீட் ஃப்ரம் ஒர்க் ஃப்ரம் இட். ஸோ தட் இஸ் த லா, தட் இஸ் த கேஸ். ஸோ சிங்கோட பேசிக் எக்ஸாம்பிள் அட்மாஸ்பியர். ஓகே, ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரிசர்வாயர். ரிசர்வாயர் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய எனர்ஜி இருக்கும், நம்ம எவ்வளோ நாளும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். சிங்க்னா அது நம்ம எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுத்தாலும் அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், அட்மாஸ்பியர் மாதிரி. பட் ஸ்டில் அட்மாஸ்பியரோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம கேஸ் ஸ்டடி பண்ணுறோம், அதை நெக்லெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் Kelvin-Planck statement. Kelvin-Planck statement புரியுதா? It is impossible to devise a cycle of, it is impossible to design a heat engine which okay, I'll discuss again once here. Enter. Okay. Kelvin-Planck statement. So it is impossible to design a heat engine which shares heat energy with a single reservoir and gives useful work. This is not possible. This is the Kelvin-Planck statement. So இப்படி கொடுக்குது அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி பார்ப்போம். எஃபிஷியன்சினா ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவோம் நம்ம, நெட் அவுட்புட் டிவைடட் பை Q இன்புட். ஓகே, இப்படி கொடுத்து இப்போ பாரு, பேஸ்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இங்க பார்த்தோம்னா எந்த ஹீட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகல. ஸோ இப்போ நமக்கு கிடைக்கிற ஒர்க் வந்து எவ்வளோ உள்ள வந்துச்சோ அதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு, Q சப்ளைடுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு. எஃபிஷியன்சி ரைட், அவுட்புட் பை இன்புட். ஸோ ஒர்க் அவுட்புட் பை ஹீட் இன்புட். ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஒர்க் அவுட்புட்டும் ஹீட் இன்புட்டும் சேமா இருக்கு. ஸோ திஸ் வில் பி 100% எஃபிஷியன்ட். திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள். This is the statement of Kelvin-Planck. Okay, so keep it in mind. Then we are moving to Clausius statement. Clausius statement என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, it is impossible to construct a device which operates on the cycle and produces no other effect than transfer of heat from cooler body to hotter body. வச்சுக்கலாம். நம்ம கிட்ட ஒரு சைக்கிள் இருக்கு, ஒரு ஏதோ ஆட்டோ சைக்கிள் ஏதோ ஒரு சைக்கிள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கோல்டு பாடியில இருந்து ஹாட் பாடிக்கு ஹீட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. இது Q2 வச்சுக்கலாம், இது Q1 வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ வி ஹேவ் அ சைக்கிள். நம்ம ஏதோ ஒரு சைக்கிள் வச்சுருக்கோம். அந்த சைக்கிள் வந்து
கோல்டு பாடியில இருந்து ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஹாட் பாடிக்கு கொடுக்குது, ரைட்? திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள். இது எப்போ பாசிபிள் அப்படின்னா, மேபி இஃப் யூ கிவ் ஒர்க், then it will be possible. So this is the statement. It is not possible to extract heat from cold body and to supply it to hot body without any external work. That is Clausius statement. That is Clausius statement. Okay. So நம்மளோட refrigeration cycle இருக்கு இல்லையா, refrigeration cycle. Yeah. One second. ஓகே, நம்மளோட ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிள் இருக்குல்ல, ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு நம்ம கிட்ட. அந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது? நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி அட்மாஸ்பியர் வந்து 30 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இருக்க ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தோம்னா அரௌண்ட் 25 டிகிரி இல்லை 20 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கு. பட் ஸ்டில் நம்ம என்ன பண்றோம், அது 0 டிகிரிக்கெல்லாம் கொண்டு போக ட்ரை பண்றோம். 10 டிகிரி அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு போக ட்ரை பண்றோம், 10 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு, ரைட்? ஸோ நம்ம ஹீட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு நம்ம எப்படி ஒர்க்கு, நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் கொடுக்குறோம், எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் ஐ கொடுக்குறோம். அந்த ஐயை கம்ப்ரஸர் அதெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா ஹீட்டை வெளியே அனுப்புது, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் பாசிபிள். பட் அதுவாகவே ஹீட், அதாவது ஒரு தானாவே கோல்டு பாடியில இருந்து ஹாட் பாடிக்கு ஹீட் போறதுங்கிறது நாட் பாசிபிள். ஸோ இஃப் யூ கிவ் அ ஒர்க், எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க், தென் இட் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, ஹாட் ரிசர்வாயர்ல இருந்து கோல்டு ரிசர்வாயர்ஸ்க்கு ஹீட் வருதுங்கிறது பாசிபிள், பட் கோல்டுல இருந்து ஹாட்க்கு ஹீட் போறது நாட் பாசிபிள் அப்படின்றதான் கிளாசியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். இது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான், பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல நடக்காது அப்படின்றது தான் செகண்ட் லா. வாட் இஸ் பாசிபிள்? நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? இந்த ரெண்டு டஸ் சைக்கிள் கவனி. ஸோ ஒன்று வந்து பவர் சைக்கிள், இன்னொன்று வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஹீட் பம்ப் சைக்கிள். ஸோ பவர் சைக்கிள் என்ன பண்ணுதுன்னா, பவர் சைக்கிள் நமக்கு ஒர்க்கு கிடைக்குது. எப்போ ஒர்க்கு கிடைக்குது? வென் ஹீட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் சோர்ஸ்ல இருந்து சிங்க்குக்கு போகும்போது நம்ம இடையில நம்மளோட சைக்கிளை வச்சு ஒர்க்கை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இட் மே பி எனி சைக்கிள், ரான்கைன் சைக்கிளா இருக்கலாம், இல்லை ஆட்டோ சைக்கிள், டீசல் சைக்கிள், கார்னாட் சைக்கிள், எதுனாலும் சரி. சோர்ஸ்ல இருந்து சிங்க்குக்கு ஹீட் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும்போது in between we are placing a cycle and we are extracting the work, useful work for our use, right? So this is power cycle. And refrigeration and heat pump cycle. Refrigeration na நம்ம fridge தான், heat pumpங்கிறது ரொம்ப cooler placesல, other countries, நம்மளோட கண்ட்ரிக்கு அவ்வளோ நீட் இல்லை. மற்ற கண்ட்ரீஸ்ல வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர், அதாவது வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக ஹீட் பம்ப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அட்மாஸ்பியர் வெளியில வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும், வீட்டுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் ஹீட் பண்ணணும்ன்றதுக்காக ஹீட் பம்ப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, ஆல்ரெடி டெம்பரேச்சர் கீழே இருக்க கோல்டு பாடியோட டெம்பரேச்சரை மேலும் மேலும் கூல் பண்ணுது. தட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் ஹீட் பம்ப் ஆர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். அதுக்கு நம்ம எக்ஸ்டர்னலா ஒர்க்கு கொடுக்கணும். ஸோ we use refrigeration and heat pump cycles to extract heat from cold system and supply it to hot system. கோல்டுல இருந்து மேலும் ஹீட் எடுத்து நம்ம ஹாட்டுக்கு கொடுக்குறோம், அதுக்கு நம்ம ஒர்க் கொடுத்தே ஆகும். ஓகே, ரைட். ஸோ வாட் இஸ் perpetual motion machine of kind 2? Yeah, this is perpetual motion machine of kind 2. இது என்ன சொல்லுதுன்னா, என்கிட்ட ஒரு என்ஜின் இருக்கு, அந்த என்ஜின் வந்து வெறும் ஹீட் சோர்ஸ் கிட்ட மட்டும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு ஒர்க்கு கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லுது. திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள், ரைட்? கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரகாரம் இது நாட் பாசிபிள் தான் இப்ப பார்த்தோம். ஸோ அப்படி கொடுக்குற மெஷின் பேர் வந்து பர்பச்சுவல் மோஷன் மெஷின் 1 சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் ப்ராக்டிக்கல். ஓகே, ரைட். தென் efficiency of heat engine. Efficiency of heat engine. Efficiency, you know, efficiency is efficiency oda symbol இந்த மாதிரி போடுவோம், right? So net output, net work output, net work output
by heat input. So இதுதான் heat engine ஓட efficiency. Okay, right. So generally இப்படிதான் நான் heat engine வரைவோம். Heat engine na it will have source temperature T1 source இது, and it will have sink ஓட temperature T2. Okay, and source ல இருந்து some rate ல heat வந்துட்டே இருக்கும் Q1 maybe 1000 kilojoule அந்த மாதிரி, and Q2 kilojoule per second, some yeah 1000 இது per second, and Q2 வந்து some 200 kilojoule per second, and we will get to work from this cycle clockwise. Okay. Okay, cycle. So this is net work done, and this is Q input. So efficiency பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க W net divided by Q supplied. Okay, இந்த W net இருக்கு இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் லா தெர்மோடைனமிக்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த W net வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா உள்ள வருது Q in minus Q out க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். ரைட், உள்ள எவ்வளவு ஜூல் வருது அண்ட் வெளியில எவ்வளவு ஜூல் போகுது, மீதி இருக்கிறது நம்மளோட நெட் ஒர்க் டன். How much it will be? 800 kilojoule per second. This might be our work done, net work done. So the efficiencies ல நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை Q in வந்து Q1 வச்சுக்கிறேன், Q out வந்து Q2 வச்சுக்கிறேன், divided by Q1, and this we can write it as 1 minus Q2 by Q1. This is efficiency. Okay, and for reversible cycle ரிவர்சிபிள் சைக்கிள்ல என்னன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். அந்த சைக்கிள் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராசஸுமே வந்து ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸா இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதோட எஃபிஷியன்சி இப்படி சொல்லலாம், 1 minus T2 by T1. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் cyclic reversible cyclic process. எஃபிஷியன்சி நம்ம இப்படியும் சொல்லலாம், Qக்கு பதிலாக we can replace T. பட் அது எப்படி வருதுங்கிறது கார்னட் என்ஜின் பார்க்கும்போது நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ரைட். Is it clear so far? Heat engine. Then we are moving to heat pump, coefficient of performance. So, let me revise whatever we have seen so far. We have seen a perpetual motion machine 1, okay, which violates first law of thermodynamics. Okay, so ஒரு மெஷின் தன்னைத்தானே இயங்கிக்கிட்டு ஒர்க் மட்டும் வெளியில கொடுக்கறதுங்கிறது not possible, right? For a possible machine, it will absorb some energy from the atmosphere and it will give work, right? Then we have seen entropy, right? இப்போ molecules ஓட disorderness தான் entropy ன்னு சொல்றோம். Okay, example
entropy na, for example temperature இந்த உள்ள இருக்க கேஸ் வச்சுக்கலாம். கேஸோட டெம்பரேச்சர் வந்து இங்க 200 டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் இதோட கேஸோட டெம்பரேச்சர் வந்து இங்க 500 டிகிரி செல்சியஸ்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த உள்ள இருக்க கேஸ் மாலிகுல்ஸ் வந்து இங்க கம்மியான வேகத்துல வைப்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கும் அண்ட் அதே 500 கேஸ்ல வந்து ரிலேட்டிவ்லி அதிகமான வெலாசிட்டில மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும், ரைட்? ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த சிஸ்டமோட என்ட்ரோபி அதிகம். So entropy which gives disorderness of molecules in the system, which gives disorderness of molecules in the system. Okay, so ஒரு சிஸ்டமோட என்ட்ரோபி அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல இருந்து நம்ம யூஸ்ஃபுல் ஒர்க் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியறதுங்கிறது குறைஞ்சிரும். ஓகே, ரைட். ஸோ என்ட்ரோபின்றது பார்த்தோம். தென் கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம். கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட். What is Kelvin Planck statement? It is not possible to design a heat engine which will operate with single reservoir and gives useful work. So we have a heat engine and which is sharing heat with a single reservoir 1, and it gives work. This is not possible in Kelvin Planck statement. Okay, and Clausius statement. So it is impossible cold body, hot body. So it is impossible to transfer heat from cold body to hot body without external work. It is impossible to transfer heat from cold body to hot body without external work. Okay, right? Then we have seen a heat engine, a reservoir is source and sink. Source na என்ன, சிங்க்னா என்ன? சோர்ஸ்ங்கிறது நமக்கு ஹீட் கொடுக்குற இடம் சோர்ஸ். ஸோ இட் ஹாஸ் இன்ஃபைனட் அமௌண்ட் ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜி. இதுக்கெல்லாம் நம்ம எவ்வளவு ஹீட் எனர்ஜி வேணாலும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். இட் வில் மெயின்டைன் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். அண்ட் சிங்க்ங்கிறது நம்ம எவ்வளவு ஹீட் கொடுத்தாலும் சரி இட் வில் அப்சார்ப். கியூ சிங்க், ரைட்? சோர்ஸ் அண்ட் சிங்க்னு பார்த்தோம். எக்ஸாம்பிள் சோர்ஸ் வந்து சன்னு அண்ட் எக்ஸாம்பிள் சிங்க் வந்து அட்மாஸ்பியர், ரைட்? ஓகே, சரி. இப்போ ஹீட் என்ஜின் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஹீட் என்ஜின் என்கிட்ட ஒரு 2 ஹீட் என்ஜின் இருக்கு. ஹீட் என்ஜின் 1 and I have a heat engine 2. ஸோ அந்த ஹீட் என்ஜினுக்கு இன்புட் கிடைக்கிறது வந்து இங்கே 100 கெல்வின்ல கிடைக்குது. இது வந்து சம் 100 ஜூல் ஹீட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு 200 ஜூல் வெளியில விடு. இதுக்கு கிடைக்கிற இன்புட் வந்து 100 அண்ட் வெளியில வர்றது 200. திஸ் இஸ் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னா சம் 300 கெல்வின்ல இருக்கு. No, this is not. 1 second.
Yeah, if I say sink temperature is 300 Kelvin, okay. So இந்த மாதிரி ஒரு ஹீட் என்ஜின் இருக்கு அப்படின்னா இதோட எஃபிஷியன்சி மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ எஃபிஷியன்சி அப்படின்றது we have discussed like net work done divided by heat supplied, right? And for a cyclic process நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு cyclic process தானே. Cyclic processக்கு net work done will be equal to net heat supplied, right? Net work done will be equal to Q net heat supplied divided by heat input. Q வச்சுக்கலாம். Q input divided by Q net divided by Q input. Okay. What is Q net? Heat supplied minus heat rejected. The 2 வச்சுக்கலாம். Q supplied Q1 வச்சுக்கலாம். Okay. So this is the efficiency equation. So efficiency equal to 1 minus Q2 by Q1. This is the equation. இது வந்து நம்ம ஒரு என்ஜின் சொல்றோம் அப்படின்னா அந்த என்ஜின் எந்த மாதிரி ஒர்க் என்ஜினோட பெர்ஃபார்மன்ஸை கால்குலேட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு பெராமீட்டர், ரைட்? ஸோ நான் எவ்வளோ இன்புட்டா கொடுக்குறேன் அண்ட் அது அவுட்புட்டா எவ்வளோ கொடுக்குது அப்படின்றது அதை வச்சு அவுட்புட்டா வெளியில் எவ்வளோ தள்ளுது, தேவையில்லாத ஹீட் எவ்வளோ தள்ளுது, இன்புட் எவ்வளோ வாங்கிட்டு தேவையில்லாத ஹீட் எவ்வளோ தள்ளுது அப்படின்றத வச்சு we can find the efficiency. ஸோ இதுக்கு வந்து சைக்ளிக் ப்ராசஸாக இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம இந்த இது அசியூம் பண்ணியிருக்கோம், தட் இஸ் ஒர்க் நெட் equal to Q net ன்னு assume பண்ணிருக்கோம். So it should be cyclic process. Okay, and system வந்து closed system இருக்கணும். That's we are taking. And அதே வந்து efficiency 1 minus T2 by T1 சொல்லலாம். இது எப்போ அப்படின்னா cyclic process இருக்கணும். அதே மாதிரி ரிவர்சிபிளா இருக்கணும். ரிவர்சிபிளாவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா 1 minus T2 by T1 சொல்லலாம். Okay. Right. This is heat engine. Let me give you one problem. Problem number 1. A reversible cyclic heat engine. Cyclic heat engine is working between 527 degrees Celsius and 27 degrees Celsius. What is the thermal efficiency? Eta எவ்வளோன்னு கேக்குறாங்க. Can anyone tell what is thermal efficiency? Yeah, for a reversible cyclic process, thermal efficiency equal to 1 minus T2 by T1, right? So you draw the diagram T1, T2. So what is T1? T1 is higher temperature or lower temperature? What did I tell you? Higher temperature or lower temperature? T1 garade high. Okay, so we'll convert this into Kelvin. 527 plus Kelvin degree Celsius. Kelvin na matna evlo varum? What is the value? 527 degree Celsius. Kelvin ka naam matra 527. So how much? 800. Yes, yeah, 800 Kelvin. And 27 degrees Celsius and I am Kelvin ka matra. So that is 300 Kelvin. Okay, so here I have a heat engine and which gives work. Okay, so adala namakku thevilla namakku enna kekranga, what is the reversible thermal efficiency? The efficiency enna kekranga. So efficiency equal to 1 minus 300 by 800. Okay, we will get, so kadikra value ku into 100 போட்டுக்க, 100 போட்டு percentage எழுதலாம். சரியா? Okay, is it clear? Thermal efficiency, heat engine oda thermal efficiency, அதாவது source oda temperature கொடுக்கணும், sink oda temperature அவங்க கொடுக்கணும். Next, so இங்க ஞாபகம் வச்சுக்க, this efficiency formula based on Q only for cyclic process, based on T is for cyclic process இருக்கணும்,
also reversible இருக்கும், right? reversible இருந்தா மட்டும் தான் we can use this formula, because இந்த ப்ராப்ளத்துல reversible னு சொல்லிட்டாங்க, இந்த சைக்கிள் வந்து reversible cycle னு சொன்னதனால நான் டைரக்டா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிட்டேன். okay, right. Then we'll find we'll solve one more question. A reversible cyclic heat engine operating between 327 degrees Celsius and 27 degrees Celsius, and it rejects 250 kilojoule of heat to the sink. Determine the amount of work done by the engine. Okay, so let me solve this. So we have a heat engine. So heat engine it will have a source and sink. So you draw source and sink. So source is at a temperature of 600 Kelvin. Sink is at a temperature of 300 Kelvin. So directly convert it, the temperature values to Kelvin. Okay. Then yeah, this is Q1 and this is Q2 and this is W net. This is nothing but Q1 minus Q2. It is all null, because net work done equal to Q net, right? So heat engine cycle நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ள வரது இந்த சைக்கிளுக்கு உள்ள வரது Q1 and வெளியே போறது Q2. okay, so Q net will be Q1 minus Q2. then work உள்ள எதுவும் நம்ம வரல, பட் ஹீட் என்ஜின் வந்து ஒர்க் கொடுக்குது. ஸோ W net will be இந்த ஒர்க் மட்டும் தான். ஸோ இது ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கும், Q1 minus Q2 சொல்லிக்கலாம், right? yes. okay. so we know thermal efficiency equal to 1 minus Q2 by Q1, and this will be 1 minus T2 by T1 if it is a reversible cycle. reversible cycle இருந்துச்சுன்னா இந்த வேல்யூ சேமா தான் இருக்கும். ஓகே, reversible cycle இருந்தா மட்டும். so in that case I can find, இதுல இருந்து நான் Q1 முதல்ல கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன். 1 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. so Q2 I know, Q2 எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, 250 kilojoule. so 250 divided by Q1 is equal to 300 by 600. so this will give Q1 value 250 into 600 by 300, that is 500 kilojoule Q1. so what is they're asking, the amount of work done by the engine. so work done, net work done equal to Q1 minus Q2. so 500 minus 250, so that is 250 kilojoule net work done. Is this clear? Is this clear to you? Have you understood? Just type C in the chat box if you understood. Okay. Yeah, very simple only, right? Yes. Next, we'll see. So heat engine ஓட performance analyze பண்றதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் efficiency அப்படின்றது ஒரு term, right? efficiencyன்ற term வந்து to analyze the performance. okay, நான் ஒரு engine வச்சிட்டு இருப்பேன், நீ ஒரு engine வச்சிட்டு இருப்பேன், பட் நான் ரெண்டு என்ஜினுக்குமே வந்து என் கையில் ஒரு என்ஜின் இருக்கு, அண்ட் யூ சம் அதர் என்ஜின், உங்க கையில் இருக்க என்ஜின் வந்து ரொம்ப நல்ல என்ஜின் வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் ஐ ஆம் கிவிங் ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே இன்புட் வந்து சேமாக தான் இருக்கு.
T1 ல இருந்து T2 க்கு போகுது, T1 ல இருந்து T2 க்கு போகுது. ஓகே, ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே இன்புட் வந்து 1000 கிலோ ஜூல் தான் கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கலாம். 1000 கிலோ ஜூல். இது வந்து என்னோட என்ஜின், மை என்ஜின். இது வந்து உன்னோட என்ஜின், யுவர் என்ஜின். ஸோ என்னோட என்ஜின் வந்து ரிஜெக்ட் பண்றது, வெளியில எவ்வளவு ஹீட் ரிஜெக்ட் பண்ணுது அட்மாஸ்பியர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 300 கிலோ ஜூல் ரிஜெக்ட் பண்ணுது. உன்னோட என்ஜின் வந்து 200 கிலோ ஜூல் தான் ரிஜெக்ட் பண்ணுது, ரைட்? ஸோ which is best engine? Either my engine, A engine or B engine, which is best? Which one gives more work for us, A or B? Gokulraj says A, Shiva Sukma says B. Just think until A or B. Venkat says A, Vijay says B, and Karthik B. Yeah. So, but yeah, நமக்கு எவ்வளவு டவுட் வருது. ஸோ அதனால தான் எஃபிஷியன்சின்ற டேர்ம் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ எஃபிஷியன்சின்ற டேர்ம் எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க? இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரக்கூடாது, ஏவா பியான்ற கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரக்கூடாது கொண்டு வந்தது தான் எஃபிஷியன்சி. ஸோ எஃபிஷியன்சி இஸ் நெட் ஒர்க் அவுட்புட் எவ்வளோ, அப்புறம் நம்ம எவ்வளோ இன்புட் கொடுக்கணும், தட் இஸ் எஃபிஷியன்சி, ரைட்? ஸோ இந்த கேஸ்ல, இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல நெட் ஒர்க் அவுட்புட் டபிள்யூ நெட் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா கியூ நெட்க்கு ஈக்குவல். கியூ நெட்டுங்கிறது சப்ளைடு கியூ இன் மைனஸ் கியூ அவுட், ரைட்? ஸோ கியூ இன் எவ்வளோ 1000 அண்ட் கியூ அவுட் எவ்வளோ 300. So that is 700, right? Yes. So 700 kilojoule தான் work, but எவ்வளோ உள்ள வந்துச்சு 1000. So this is A cycle efficiency. Okay, அதே B cycle வரலாம். B cycle, okay. B cycle efficiency கண்டுபிடிக்கும் W net divided by Q in. So இதுல W net பார்த்தோம் அப்படின்னா Q உள்ள வந்தது minus Q வெளியே போனது. So 1000 minus 200, right? So 1000 minus 200 divided by 1000. So this is 800 by 1000. Efficiency of B into 100, right? So which one will have higher efficiency in 100 potoma? So 800 தான் அதிகம். So efficiency of B is greater than efficiency of A, right? To avoid the confusions, அதாவது ஹீட் ரிஜெக்ஷன்ஸ் கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹீட் என்ஜின், sorry, this is T1 source temperature, T2 sink temperature, and it receives heat from source and it gives heat to the sink and it converts some amount of work, that is Q1 minus Q2. இந்த ஜெனரலைஸ்ட் இமேஜ் ஞாபகம் வச்சுக்க, மைண்ட்ல இருக்கணும்னு கேட்போம். ஓகே, ஸோ ஹீட் என்ஜின் அப்படின்னா இது வந்து நான் இந்த ஆரோ போறது கிளாக் வைஸ்ல போடுவேன் ஹீட் என்ஜின். ஓகே, ஸோ ஹீட் என்ஜினுக்கு வெளியில இருந்து ஹீட் வரும் அண்ட் ஹீட் என்ஜின் கொஞ்சம் ஹீட் கண்டிப்பா வெளியில அனுப்பியே ஆகணும். ஓகே, ஸோ அப்போதான் ஃப்ளோ இருக்கும், ஹீட் ஃப்ளோ. தென் இட் வில் கிவ் சம் ஒர்க். ஓகே, ரைட். இந்த ஹீட் Q2 வந்து எவ்வளவு கம்மியா இருக்குமோ அவ்வளவு கம்மியா இருந்துச்சுன்னா பெஸ்ட்பா. எந்த அளவுக்கு கம்மியா இருக்கணுமோ, சப்போஸ் இந்த Q அதுதான் நம்ம சொல்றோம்ல, Q2 வந்து 0 ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்க, உன்னோட எஃபிஷியன்சி வந்து 100%, ரைட்? தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் கிரிட்டிக்கல் கேஸ். ஸோ Q2 எந்த அளவுக்கு கம்மியா இருக்கோ, ஹீட் ரிஜெக்ஷன் எந்த அளவுக்கு கம்மியா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட்புட் நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். நீ ரிஜெக்ட் பண்றது கம்மியா ரிஜெக்ட் பண்றேன்னா யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்கா நிறைய மாத்திரன்னு அர்த்தம், ரைட்? இஸ் இட் கிளியர்? If you understood, just type C in the chat box. C in the chat box. Is it clear to you? Just type C in the chat box. Okay. Good. So this is all about heat engine and Kelvin Planck and Clausius statements. Okay. So now, so heat engine analyze பண்றதுக்கு ஒரு parameter கொண்டு வந்தோம், efficiency இந்த மாதிரி. அதே மாதிரி work receiving cycle. Work receiving cycle. Receiving cycle now. See, I prepared PowerPoint for you, but PowerPoint la explain பண்றது comfortable இல்ல எனக்கு. சரி, okay. So coefficient of performance na, yeah, you see these two images, right side ல இருக்கிற image மட்டும் பாரு. One வந்து
ஒன்று வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டர், இன்னொன்று வந்து ஹீட் பம்ப். ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ள அந்த ஒரு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருந்து ஹீட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அட்மாஸ்பியர் சரௌண்டிங்ஸ் தானே கொடுக்குறோம், ஃபேன் வழியா சரௌண்டிங்ஸ் தான் ஹீட் போகுது. ஸோ இதுதான் ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட வேலை. பட் இங்க வந்து ஹீட் இங்க யூஸ் பண்ற சைக்கிள் பேரு ஹீட் என்ஜின் கிடையாது, அது வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம். யூ see this image, okay? Let me copy this image. Here. Yeah. Okay. Okay, listen. So this is the refrigeration cycle. இது ரெஃப்ரிஜரேட்டர், ரைட்? ஸோ ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்குள்ள இருக்க ஆப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி வந்து கம்மியான டெம்பரேச்சர்ல தான் இருக்கும். பட் அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம், ஹீட்டை மேலும் மேலும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இங்க ஒரு சைக்கிள் நான் யூஸ் பண்றேன். இதுல மேபி நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கலாம். பம்ப் இருக்கும், த்ராட்லிங் வால்வ் இருக்கும், அப்புறம் எக்ஸ்பான்ஷன் டிவைஸ் இருக்கும், ரைட்? எவாபரேட்டர் இருக்கும், அந்த மாதிரி நிறைய டிவைஸ் இருக்கு. ஸோ இதை கன்சிஸ்ட் பண்ண ஒரு சைக்கிள் நான் வச்சு ஹீட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி சரௌண்டிங்ஸ்க்கு கொடுக்குறேன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். ஓகே, அண்ட் திஸ் வில் இதை பத்தி முழுசா யூ வில் ஸ்டடி இன் தெர்மல் இன்ஜினியரிங். ஓகே, ஸோ என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிள்ஸ் இருக்கு, வேப்பர் கம்ப்ரஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிள், வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சைக்கிள், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ அதை நீ லேட்டர் கேசஸ்ல படிப்பேன். அண்ட் அதே மாதிரி ஹீட் பம்ப் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இது ஃபாரின்ல யூஸ் ஆகுறது, ரைட்? ஸோ ரஷ்யா அந்த மாதிரியான கோல்டு பிளேசஸ்ல, யூகே அந்த மாதிரி கோல்டு பிளேசஸ்ல ஆல்ரெடி அவங்களோட வீடு வந்து ஓரளவுக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஓகே, அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், வெளியில விட வீட்டோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாக தான் இருக்கும். பட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஹீட் பம்ப் வெளியில இருந்து ஹீட்டை எடுத்து மேலும் மேலும் வீட்டுக்கு கொடுக்குது. இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட ஆப்போசிட். ரெஃப்ரிஜரேட்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா கோல்டு பாடி, ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு எது முக்கியம்னா கோல்டு பாடிக்கு எவ்வளவு ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது, ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு ஹீட் கோல்டு பாடியில இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுதுங்கிறத ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு முக்கியம். ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் கீழே இருக்கிறது T2, அண்ட் ஹீட் பம்போட ஃபோக்கஸ் வந்து நம்மளோட வீடு T1, ஹையர் டெம்பரேச்சர் பாடி தான் நம்மளோட ஃபோக்கஸ். இஸ் இட் ஓகே? கிளியர்? ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல நம்ம எவ்வளவு ஹீட் வெளியில அனுப்புறோம் அட்மாஸ்பியருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு முக்கியம் கிடையாது. இங்க கோல்டு பாடியில இருந்து எவ்வளவு ஹீட் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றோம். ஏன்னா நீ டைம் செட் பண்ணி, நீ டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணி வச்சிருவ, ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சர் வந்து 15 டிகிரி செல்சியஸ்ல மெயின்டைன் ஆகணும் அப்படின்றது. ஸோ நம்மளோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக அங்கே தான் இருக்கும். அது என்ன பண்ணுவோம், ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இப்போ என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கு, ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சர் 27. ஸோ அப்போ அதுல இருந்து எவ்வளவு ஹீட் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அதோட தேவை, ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட தேவை. அது ஹீட் பம்ப் வீட்டோட டெம்பரேச்சர் ஆல்ரெடி இப்போ 20 இருக்கு, நீ அதை 26 மாற்ற போற அப்படின்னா அது மேல மேலும் ஹீட்டை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஹீட் பம்ப். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹீட் பம்ப் அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். யா, coefficient of performance. Coefficient of performance. So this is a general drawing of refrigerator. Here the arrow வந்து மேல போகும். So T2 வந்து acute amount of heat extract பண்ணி T1 object கொடுக்குது Q1 amount of heat. So இதுக்கு நம்ம ஒர்க் கொடுக்கணும். ஒர்க் கொடுக்கணுன்றதுனால ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சைக்கிள், இது சைக்கிள் ரொட்டேட் பண்றது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ஹீட் என்ஜின்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் கிளாக் வைஸ்ல போட்டிருப்பேன் சைக்கிள். ஹீட் என்ஜின் T1 T2. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சைக்கிள். இது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இருக்க ஐட்டம்ல இருந்து ஹீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அட்மாஸ்பியர் கொடுக்குது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் ஆல்ரெடி டெம்பரேச்சர் கம்மியாக தான் இருக்கு. ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட ஹியூஸ் என்ன, கோல்டு பாடி, ஆல்ரெடி இருக்க கோல்டு பாடியை மேலும் மேலும் கூல் பண்றது. அதான் ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட பர்பஸ். ஆல்ரெடி கூலா தான் இருக்கு, பட் அதை மேலும் மேலும் கூல் பண்றது. அப்போ என்ன பண்ணணும், அதுல இருந்து ஹீட் எனர்ஜியை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வெளியில அனுப்பிடணும். ஓகே, சரி. இப்போ இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் நல்லா, இப்போ 2 ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இருக்கு, உங்ககிட்ட ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இருக்கு, என்கிட்ட ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இருக்கு. இது என்னோட ரெஃப்ரிஜரேட்டர் A, and you have another refrigerator B refrigerator T1 T2 and work Q2 Q1. ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துல எது பெஸ்ட், பேஸ்ட் ஆன் இன்புட்ஸ், அது எவ்வளவு ஹீட் வெளியில அனுப்புது அப்படின்றத பொறுத்து எது பெஸ்ட்ன்றதை கண்டுபிடிக்கணும், ரைட்? ஸோ இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட பர்ஃபார்மன்ஸை
டிஃபைன் பண்றதுக்காக நம்ம கொண்டு வந்த டேர்ம் பேர் வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே, சிஓபின்னு சொல்லுவோம், சிஓபி. ஸோ இதோட ஜெனரல் ஃபார்முலா என்னன்னா டிசைர்டு எஃபெக்ட், desired effect by work done. Keep in mind. Okay, desired effect by work done. So நம்மளோட desired effect இப்போ ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல desired effect அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு இந்த Q2 தான் நமக்கு desired effect. எவ்வளவு ஹீட்டை நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அதுதான் எனக்கு தேவை. ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு செகண்டுக்கு நான் எவ்வளவு ஹீட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த உள்ள இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருந்து. தட் இஸ் அவர் desired effect. So for COP of refrigerator, Q2 by work done. So this is work done, and the Q2 by net work nu sollalam, right? So Q2 by Q1 minus Q2 nu sollama, idha net work done. Yena net work done will be equal to Q net, right? So net one will be Q net. So Q net ingradhu enna Q1 minus Q2, adukku difference. Adukku difference dana, right? Yes. So this is COP of refrigerator. COP of refrigerator is nothing but Q2 by Q1 minus Q2. What is Q2 here? Heat extracted from cold body. What is Q1 here? Heat supplied to hot body. Okay, is it clear? So this is for cyclic process. Okay, if the same cycle is reversible cycle irundhuchu appadina COP of refrigerator reversible irundhuchu appadina Q2 we can replace the temperature to heat with temperature T2 by T1 minus T2. Sorry, this is Q2 T1 minus T2. So this is the COP of refrigerator if it is cyclic and reversible. Okay, right. So similarly for heat pump, let's see for heat pump. So heat pump hot body inga irukku T1 and idhukku vandu heat kodukudhu Q1 Q2. So idu anti clockwise heat pump HP nu vechikalam T2. இதுக்கு நம்ம ஒர்க் கொடுக்கணும், ஒர்க் இன்புட் ஒர்க்கா நம்ம கொடுத்தாகணும். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸ், ரைட்? சைக்கிளிக் ப்ராசஸ். இது வந்து ஒரு சைக்கிள், இந்த ஹீட் பம்புங்கிறது ஒரு சைக்கிள். ஸோ இதில் Q net ஈக்குவல் டு ஒர்க் நெட்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். ஒர்க் நெட் ஈக்குவல் டு Q net. Q netங்கிறது இங்கே என்ன? Q1 மைனஸ் Q2, அதிகமானது மைனஸ் கம்மியானது W net. ஸோ இதுதான் ஒர்க் இன்புட்டும் கூட. Keep in mind that one. So generally COP என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஒர்க் ரிசீவிங் சைக்கிளோட SCOP அப்படின்றது என்னன்னா ஒர்க் ரிசீவிங் சைக்கிள், அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கால்குலேட்டர், அனலைசர்னு வச்சுக்கலாம், பெர்ஃபார்மன்ஸ் அனலைசிங் ஃபேக்டர், அதுதான் COP. ஸோ COP ஜெனரல் டேர்ம் என்ன? டிசைர்டு எஃபெக்ட், desired effect divided by work required or work done சொல்லலாம். work required, எவ்வளவு ஒர்க் தேவைப்படுது, நமக்கு எவ்வளவு எஃபெக்ட் தேவை, என்ன எஃபெக்ட் தேவை, அதுக்கு நமக்கு எவ்வளவு ஒர்க் தேவைப்படுது. ஸோ இங்க நமக்கு டிசைட் எஃபெக்ட்ங்கிறது இங்க தான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஹீட் பம்ப்ல நம்மளோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே வீடு தான். அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு இந்த வீட்டுக்கு நம்ம எவ்வளவு ஹீட் கொடுக்குறோம் அப்படின்றத நம்மளோட ஃபோக்கஸ். ஸோ இங்க Q1. ஓகே, and work recordingகிறது this is net heat order difference Q1 minus Q2, right? So this is COP of heat pump. COP of heat pump. This is for cyclic process. If the same heat pump is using reversible process,
அந்த ஹீட் பம்ப்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராசஸும் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்னா நம்ம இதை மாற்றி எழுதலாம். Q1 minus Q2 டெம்பரேச்சரில் எழுதலாம். T1 by T1 minus T2 எழுதலாம். If the heat pump uses the cycles like cyclic ப்ராசஸாகவும் இருக்கணும், ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸாகவும் இருக்கணும். எல்லா ப்ராசஸும் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸாக இருக்கணும். ஓகே, so finally, is it clear? Heat pump coefficient of performance நான் புரியுதுல, right? So we'll solve one problem so that you'll understand. A reversible cyclic refrigerator is operating between 27 degrees Celsius and minus 13 degrees Celsius. What is the COP? COP. Can you solve? A reversible cyclic refrigerator is operating between 27 degrees Celsius and minus 13 degrees Celsius. Can you solve it? You draw the refrigeration cycle anti-clockwise, okay, and 27 degrees Celsius. The Kelvin la சொன்னோம் அப்படின்னா 300 Kelvin, 300 Kelvin, and 260 Kelvin here, because this is minus 13 degrees Celsius. Okay, so இப்போ refrigerator என்ன பண்ணும், இதுல இருந்து heat extract பண்ணி இதுக்கு கொடுக்குது. So COP of refrigerator நமக்கு formula தெரியும். COP of refrigerator equal to Q2 divided by Q1 minus Q2. So that reversible னு சொன்னதனால we can replace Q with T. T2 by T1 minus T2. Okay, right? So the COP will be, COP of refrigerator will be T2, 260 divided by 300 minus 260. So 260 by 40. So this will be how much? 2.5. Sorry, 4. How much it will be? 6.5. Good, 6.5. COP of refrigerator. Very good. The COP will be 6.5. Okay. So, இப்போ அதே ரெஃப்ரிஜரேட்டரை நம்ம ஹீட் பம்பா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, if the same refrigerator is used as heat pump, if the same ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு பதிலாக நம்ம ஹீட் பம்பா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, okay, if it is used as heat pump, what is the COP? Okay, so heat pump வரைஞ்சிக்கலாம் வேகமா. So this is heat pump, counter clockwise arrow இருக்கணும். So this is Q1 and this is Q2 and this is temperature 2 and it receives work input. Okay, so net work equal to Q1 minus Q2, that is Q net. For a cyclic process, first law of thermodynamics என்ன, dq equal to dw, right? So அதுல இருந்து நான் இதை எழுதுறேன். Net work done equal to net heat supplied. Net heat supplied இங்க என்ன, Q1 minus Q2 தான். Okay, right? So heat pump, COP of heat pump, that is equal to desired effect divided by work input. இங்க நமக்கு டிசைட் எஃபெக்ட் என்ன, நம்மளோட ஃபோக்கஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஹீட் பம்ப்ல எப்பவுமே வீட்டுக்கு நம்ம எவ்வளவு ஹீட்டை கொடுக்குறோம் அப்படின்றதான். Q1 தான் நம்மளோட ஃபோக்கஸ். ஸோ தட் இஸ் Q1 டிவைடட் பை நெட் இன்புட் வந்து Q1 மைனஸ் Q2 சொல்லலாம், COP. அதே ரிவர்சிபிள்னா T1 by T1 minus T2 சொல்லலாம். Okay, right? So we'll solve this one. So COP of
heat pump. This is equal to T1 எவ்வளோ? What is the value? Yeah, 300 is 260. This is 300. இது வந்து 260. Same input, yeah, same end conditions. So 300 divided by 300 minus 260. So this will be 300 by 40. How much it will be? Correct, yes, okay. Hmm. 260 by 40 இது 300 by 40 எவ்வளவு வரும்? 7.5 sir. Okay pa, good. 7.5. COP of heat pump வந்து 7.5. You see, in general எப்பவுமே COP of heat pump will be 1 plus COP of refrigerator if temperatures are same. If T1 T2 இருக்கு இல்லையா, அது ரெண்டுத்துக்குமே சேம் அப்படின்னா COP of heat pump வந்து COP of refrigerator 1 times அதிகமா இருக்கும். See, இங்க 6.5 வந்துச்சு நமக்கு. Here, yeah, here we got 6.5. The same value here we are getting 7.5 for the same temperature conditions. Okay, so how is that? For example, COP of heat pump T1 by T1 minus T2. Okay, so இது கூட நான் 1 add பண்றேன், plus 1 வச்சுக்கலாம், plus 1. so 1 add பண்ண அப்படின்னா T1, இதோட மீசிமா மேலே கீழே போயிருக்கோம்ல, T1 plus T1 minus T2 divided by T1 minus T2. Right? So here sorry, yeah, I did it in opposite way. மாத்தி பண்ணிட்டேன். 1 இது கூட ஆட் பண்ணனும், refrigerator COP கூட ஆட் பண்ணனும், right? Okay, so I'm taking COP of refrigerator first. So COP of refrigerator எவ்வளோ? T2 by T1 minus T2. You know this. And இதுல ரெண்டு சைடும் நான் என்ன பண்றேன், 1 ஆட் பண்ணிக்கிறேன். Okay, 1 ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா T2 plus T1 minus T2 divided by T1 minus T2. If you solve this one, I'll get T1 by T1 minus T2. So this is nothing but COP of heat pump. So T1 T2 same இருந்துச்சு அப்படின்னா, if T1 T2 is same, 1 plus COP of refrigerator will give 1 COP of heat pump. Okay, is it clear so far? Understand? Just type U in the chat box. If you have any doubt, you may ask. Only one person understood. Okay, thank you for your response. Okay, let us revise what we have seen so far, then we'll close the session. Yeah, we have seen what is perpetual motion machine, and அப்படி ஒரு மெஷின் வந்து நேச்சர்ல நாட் பாசிபிள். ஓகே, தன்னைத்தானே இயங்கிக்கிட்டு எக்ஸ்டர்னலாகவும் ஒர்க் கொடுக்குறன்ற மெஷின் வந்து நாட் பாசிபிள். ஸோ அப்படி ஒரு மெஷின் சொல்றது, அப்படி மெஷின் நான் டிசைன் பண்றேன்னு யாராச்சும் சொன்னாங்கன்னா அது வந்து தப்பு. அது எப்படி நம்ம தப்புன்னு சொல்லலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் லா பிரகாரம் சொல்லலாம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் லா என்ன சொல்லுதுன்னா, உன்னோட மெஷினுக்கு நீ ஒரு இன்புட் கொடுக்கணும், அப்புறம் அது வேற ஒரு அவுட்புட்டா மாத்தி கொடுக்கும். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட், and these are sample examples of perpetual motion machine proposed ideas. Okay, so this is not possible in real time. Next,
செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஸோ செகண்ட் லா தெர்மோடைனமிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல தான் நடக்கும். இயற்கையில நடக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராசஸுமே என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகிற டைரக்ஷன்ல தான் நடக்கும். என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகிற டைரக்ஷன்ல தான் நடக்கும். எந்த ஒரு ஆக்ஷன் நீ பண்ணாலும் சரி, என்ட்ரோபி எப்பவுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கு. ஒரு செடி வளர்றதா இருக்கட்டும், நம்ம மேல இருந்து கீழே தூக்கி போட்டா முட்டை உடையிறதா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயுமே என்ட்ரோபி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஓகே ரைட். ஒரு சின்ன ஆக்ஷன் எதுனாலும், உன் கையை தூக்கி இந்த இடத்துல டேபிள் மேல இருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நீ மூவ் பண்ற அப்படின்னா நீ என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்ட. இப்போ இந்த டைம்ல இருந்த யூனிவர்ஸோட என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்க. ஓகே. ஸோ நேச்சுரலா நடக்கக்கூடிய இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்காரு. எனி நேச்சுரல் ப்ராசஸ் இன் த சிஸ்டம் ப்ராக்ரஸ் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் டிசார்டர். ஓகே. இயற்கையில் நடக்கக்கூடிய எந்த ப்ராசஸ்னாலும் சரி, டிசார்டர்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிற டைரக்ஷன்ல தான் நடக்கும். ஓகே ரைட். ஒரு விதையில இருந்து மரம் வர்றதும் சரி, முட்டை உடையிறது, இல்ல எனி ஆக்ஷன். நெக்ஸ்ட் என்ட்ரோபின்னு பார்த்தோம். என்ட்ரோபின்றது மாலிகல்ஸோட டிசார்டர்னஸ் தான் என்ட்ரோபி. என்ட்ரோபி அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டம்ல, அதுல இருந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒர்க் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஓகே. என்ட்ரோபி கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அதுல இருந்து நிறைய ஒர்க் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்கா மாத்தலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம். கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட், it is impossible to design an engine with 100% efficiency. இதுதான் ஜெனரல் ஸ்டேட்மெண்ட். 100% எஃபிஷியன்சி உள்ள என்ஜினை உன்னால டிசைன் பண்ணவே முடியாது. ஓகே. ஏன்னா எக்ஸாஸ்ட்னு ஒன்று இருந்தே ஆகும். ஏன்னா எக்ஸாஸ்ட்ல ஹீட் போகுது பார்த்தியா, அது வந்து அட்லீஸ்ட் மினிமம் அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் நீ கொண்டு போகலாமே தவிர அதுக்கும் தாண்டி கீழே 0க்கு உன்னால கொண்டு போக முடியாது. ரைட். ஏன்னா நீ 0 கொண்டு போனாதான் ஹீட் ரிஜெக்ஷனே இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். பட் கண்டிப்பா ஹீட் ரிஜெக்ஷன் எப்பவுமே இருக்கும். எக்ஸாஸ்ட் கேஸோட டெம்பரேச்சரை 0க்கு உன்னால எப்பவுமே கொண்டு போக முடியாது. ஸோ 100% ரீச் ஆகுறதுங்கிறது நாட் பாசிபிள். ஸோ அதுதான் கெல்வின் பிளாங்கோட ஸ்டேட்மெண்ட். அண்ட் சோர்ஸ் நான் என்னன்னு பார்த்தோம், சிங்க் என்னன்னு பார்த்தோம். தென் கிளாசியர் ஸ்டேட்மெண்ட். கிளாசியர் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, கோல்டு பாடியில இருந்து ஹாட் பாடிக்கு நீ ஹீட்டை மூவ் பண்ணணும், ஹீட்டை கொண்டு போகணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கிவ் ஒர்க். ரைட். தட் இஸ் த கிளாசியர் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே. ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பேசிஸ்ல தான் வி ஆர் அனலைசிங் ரெஃப்ரிஜரேட்டர், அதெல்லாமே நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம். ஓகே ரைட். ஸோ பவர் சைக்கிள் ஒன்று இருக்கு, பவர் ப்ரொடியூசிங் சைக்கிள் ஒன்று இருக்கு, அண்ட் ஒர்க் ரெக்கவரிங் சைக்கிள் இருக்கு. ஸோ இந்த டயக்ராம்ல லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து பவர் சைக்கிள், நமக்கு ஒர்க்கை கொடுக்குற சைக்கிள். ரைட் சைடில் இருக்கிறது வந்து பவர் ரெக்கவரிங் சைக்கிள், ஒர்க்கை நாம அதுக்கு கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து பவர் ரெக்கவர் பண்ணும், அதுக்கு நம்ம பவர் கொடுக்கணும். அது இது பவர் சைக்கிள்ங்கிற என்எல்சி பவர் பிளான்ட்ல இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நமக்கு ஒர்க்கை கொடுக்கும். அந்த ஒர்க்கை வந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியா மாற்றி நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் பவர் கிவிங் சைக்கிள், பவர் சைக்கிள். இது வந்து ஒர்க் ரெக்கவரிங் சைக்கிள். ஸோ இதுக்கு வந்து ரான்கைன் சைக்கிள், சாரி கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் தேவைப்படுது. இதுக்கு வந்து கிளாசியர் ஸ்டேட்மெண்ட் தேவைப்படுது. நெக்ஸ்ட் பர்பச்சுவல் மோஷன் மெஷின் 2. கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பிரேக் பண்ற மெஷின் தான் வந்து பர்பச்சுவல் மோஷன் மெஷின் 2. ஓகே ரைட். தென் எஃபிஷியன்சி, we have seen what is efficiency, and we have seen coefficient of performance, and we have seen some problems, not this one, but இதுவும் ஈஸி தான். ஓகே. ஹீட் என்ஜின் இன் சீரியஸ் வந்து we'll discuss in upcoming class. ஓகே. சீரியஸா அடுத்தடுத்து 2 என்ஜினை போட்டோம், இதுல இருந்து வர எக்ஸாஸ்ட் யூஸ் பண்ணி இன்னொரு என்ஜினை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுல பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அதை பத்தி அனலைஸ் பண்றது we'll discuss in next class. Okay. So if you have any doubt, you may ask now. If you have any doubt, you can ask.